So today we will be talking about electric organs in fishes. ঠিক আছে, এবারে ওটাকে খোলো, ওই ছবিটা। হ্যাঁ, ওটা নড়ছে। হ্যাঁ, so this is basically a nerve. This is a nerve. হ্যাঁ, this is a nerve. নার্ভের লেফট সাইড, অন দ্য লেফট সাইড এটা হচ্ছে নার্ভের সেল বডি, and this is the nerve fiber, তারপর লম্বা। It ends into little dendrites. এবারে আন্ডার রেস্টিং স্টেজ অন আউটসাইড দেখো ইয়েলোতে প্লাস হয়ে থাকে, আর ভেতরটা নরমালি মাইনাস হয়ে থাকে। So when a action potential stimulus comes, what happens, the outside plus দেখো becomes minus and inside becomes plus, and that moves along the nerve fibers. ঠিক আছে, so this is how a nerve potential. This is because outside there is high concentration of sodium, inside low concentration of sodium, inside high concentration of potassium, outside low concentration of sodium. So there is a lot of sodium influx. Sodium influx হয়ে গেলে plus ions are reduced, and these plus ions come. So when the plus goes, the minus charges are outside. ঠিক আছে, again resting potential এ চলে আসছে। So this is how the nerve the impulse moves. So similar, the same things happens in electric organs. এবার ওই পিডিএফ টা খোলো যেটা পাঠিয়েছি। Electric organs. So in many fishes we find electric organs are present, both in bony fish as well as in cartilaginous fishes, in chondrichthyes as well as in ostrichthyes. They are capable of generating electric current. So basically, these there are some organs which make current. বান মাছ গায়ে হাত দিলে কারেন্ট লাগে। So that is basically the eel. It's electric eel. So they have got these organs which generate current, and so these electric organs are basically modifications of muscles. They are modifications of muscles. So in different families there are different types. একটু নিচে যাও, দেখবে লাইন টানা রয়েছে ওখানে। There are two types. One which possess large electric organs and they produce a strong electric current, and ones which produce a weak electric discharge. ঠিক আছে, so important species which I have already marked it over there, which you have to study first is torpedo. Basically there is one pair of electric organs and it releases up to 60 volts current, and they are marine, সমুদ্রে থাকে। And the next one, this is among the chondrichthyes or cartilaginous species, and among the teleos, electrophorus or তোমার বান মাছ। ঠিক আছে, there are three pairs and they release 350 to 550 volts, best জোর। Rivers of South America, you can find it in India also. So if you look at the পরের পাতায় যাও, figure 22.1. This is I'm looking at a torpedo. Okay, so you can see a figure 22.1a. This is the figure of a torpedo, and on the sides you can find two electric organs are situated. Now if you make a section through this, you will see electric organs are located in the sides. You will see some rounded structures. দেখতে পাচ্ছ তো, গিজ 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 করা, গোল 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 গোল। So this is how the electric organ looks like. Now open the figure open your WhatsApp and open that figure in torpedo.
electric organs are organized in torpedo. পেয়েছো? Gray color side এ দুটো লাল. So it is located on the side. So basically, if you look inside, you will see they are organized in stacks. ঠিক যেমন কয়েনের যে স্ট্যাক্স গুলো আছে পরপর these electric organs এখানে করে, and each of this coin, are you seeing each of this coin? One side is like finger like projections, and the other side is flat, and you see these red lines which are coming, they are nothing but nerve innervations. ওখানে nerves গুলো ঢুকছে, nerves থেকে stimulus যাচ্ছে, then they generate electric current. But the stimulus comes, see they are one একের পর এক organized, and each of them are connected with a nerve. Each of this coin is connected with a nerve. So stimulus comes, each of them are stimulated, and same like a nerve impulse, they get depolarized. মানে বাইরেটা plus becomes minus, and minus in ভেতরেতে minus becomes plus, করে it moves along, দিয়ে ঠ্যাক করে বাইরে ছেড়ে দেয়। ঠিক আছে, এবার আবার পিডিএফ এতে চলে এসো। So as you have seen, so each organ is composed of a large number of disc-like cells. Disc মানে কয়েন, চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা, একদিকটা আঙুলের মতন আরেক দিকটা ফ্ল্যাট, প্রত্যেকটাতে নার্ভ যাচ্ছে। So basically they are specialized muscle cells. ঠিক আছে, and they are known as electroplates or electrocytes. So these discs are known as electrocytes or electroplates. So these muscle cells, they have lost the ability to contract. Our muscle cells have the ability. They also have other muscle cells which have ability to contract, but these muscle cells have lost their ability to contract. Okay, but they are modified to generate current. So they are arranged in stacks. দেখলে একের পর এক কয়েনের মতন, and series like batteries in a torch light. এটার দিকে টর্চ এর ভিতরে পরপর ব্যাটারি লাগানো থাকে, সামথিং লাইক দ্যাট। এই ব্যাটারি চার্জ, আরেকটু চার্জ দিলে আলোটা আসছে এরকম। সো দে ফেস আ সিঙ্গেল ডাইরেকশন, একের পর এক মানে একই ডাইরেকশনে একই ভাবে রয়েছে, এই দিক দিয়ে কারেন্টটা যাবে। And so these একটা jelly like extracellular material, they are embedded in a jelly like extracellular material, and they are bounded together by connective tissues in a compartment. ওই অর্গানটার মধ্যে একটা থাকে জেলির মতন জিনিসের মধ্যে এই ডিস্ক গুলো, জেলিটা বেসিক্যালি কন্ডাকশনের জন্য হেল্প করে। হ্যাঁ, যেরকম মানে if you want to pass current through a media, you need to put some conducting electrolyte. So this jelly is basically a electrolyte. So inside the electrolyte are the electrocytes. So each of this electrocyte multinucleate, মানে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস থাকে একটা সেলের মধ্যে, মাসেলের মধ্যে অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড, and the cytoplasm is transparent, মানে পুরো ভেতরে দেখা যায়। One side is rough, raised into papillae or folds, মানে যে আঙুলের মতন প্যাপিলে বেরিয়ে রয়েছে এদিকে, আরেক দিকটা স্মুথ। ঠিক আছে, স্মুথ সারফেস ইজ সাপ্লাইড উইথ নার্ভস। তুমি দেখলে তো স্মুথ সারফেসেতে নার্ভস রয়েছে, ইটস সামথিং লাইক দ্যাট। সো মোড অফ কন্ট্যাক্ট মোড বিভিন্ন স্পিসিসেতে বিভিন্ন ভাবে নার্ভস গুলো ঢুকেছে ভেতরে, মোটামুটি নার্ভ যাচ্ছে। আচ্ছা, এবারে let us look at that. You have seen the electric organs of torpedo. তার তলায় দেখো torpedo and nursing, torpedoটাই পুরো। So torpedo is over there. So basically side এতে দুটো large organs, kidney shape, বাইরে থেকে দেখো না kidney shape, হ্যাঁ, and on either side from the brain thick branches of the 7th, 9th and 10th cranial nerves. When they branch 10th, 5th, 7th, 5th, 9th and 7th, 9th and 10th cranial nerves, they send branches into these electrocytes or disc. So about 45 vertical hexagonal column, hexagonal মানে হচ্ছে hexagon, 6 sides, hexagonal column, আচ্ছা, 400 electrocyte. There is a small organ which is inside the larger one. বলটার মধ্যে ছোট একটা অর্গান রয়েছে।
আচ্ছা, যে দিকটা ইনারভেটেড, যেদিকে নার্ভ ঢুকছে, ইট ইজ নেগেটিভ টু দি আদার, তাহলে স্মুথ সাইডটা মাইনাস, এই সাইডটা ওই দিকটাও মাইনাস কিন্তু কম মাইনাস, ধরে রাখো প্লাস, লেস মাইনাস, and all of them মানে একটা প্যারালাল ইলেকট্রিক্যাল কালেকশন যাচ্ছে, ঠিক আছে, একের পর এক একইভাবে এদিকটা মাইনাস, ভেতর দিকটা প্লাস, আবার মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস, ঠিক আছে, এন্ড প্যারালালে কাজ করে, মানে প্যারালালে পরপর রয়েছে, সিরিজ মানে হচ্ছে এখানে একটা রয়েছে, এখানে একটা রয়েছে, এখানে একটা, দিস ইজ আ সিরিজ কানেকশন, সো দ্য কারেন্ট ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড, আর এখানে কি হচ্ছে এক মানে জোরটা বেড়ে যাচ্ছে। ডিস্ট্রিবিউশনেতে কি হচ্ছে, তুমি ধরো একটা ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সফরমার, বিশাল কারেন্ট রয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু ওটা ওরা সিরিজে প্রত্যেকটা বাড়িতে ভাগ করে করে দিচ্ছে, তো কারেন্টটা কি হচ্ছে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে, নয়তো তোমাকে জ্বলে যাবে এসব যদি পুরোটা যদি আসে, তাই জন্য আস্তে মানে কমিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বাড়ির মধ্যে ওরা ওইভাবে ভোল্টেজটাকে রেগুলেট করে ইলেকট্রিসিটি অফিস থেকে, ইলেকট্রিসিটি ওই ট্রান্সপন্ডার থেকে ওরা প্রত্যেকটা বাড়িতে এসে কমিয়ে কমিয়ে এতগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছে, তাই জন্য কমে যাচ্ছে কারেন্ট, স্টোর করা যাচ্ছে না, কিন্তু কারেন্ট একবার ছেড়ে দিলে চলে গেছে। তারপরে আবার এদিক থেকে না টানলে ওদিক থেকে আসবে না, কিন্তু মানে ওই ট্রান্সফরমারে থাকবে, কিন্তু যেদিক থেকে টানবে সেদিকে একটা চ্যানেল থেকে আসবে কারেন্ট। অনেক সময় দেখবে লোড বেড়ে গেলে ভোল্টেজ কমে যায়, তো সবাই টানছে, আবার ঝপ করে লোড কমে গেলে আবার ভীষণ রাত্রিবেলা স্পিড বেড়ে যায় পাখা, এরকম ব্যাপারটা একই, ওগুলো কন্ট্রোল করে ওরা অনেকটা। So these fishes, they are capable of paralyzing a fast moving prey. হ্যাঁ, পেজ 275 এতে যাও, fast swimming prey by moving above them by electric current, মানে নিচে মাছটা যাচ্ছে, ওর উপর দিকে শো করে এরকম করে টর্পেডো গেল, ছড়াক করে কারেন্টটা ছাড়লো নিচে, নিচে প্যারালাইজ, শক খেয়ে প্যারালাইজ হয়ে তখন হঠাৎ করে খেয়ে নিল টর্পেডো। 30 to 60 volts in torpedo, it varies, 30 to 60 volts in torpedo, আর 220 volts in নার্সিন, ঠিক আছে, ইলেকট্রিক ডিসচার্জ, টর্পিডোতে একটু কম। এবার ইলেকট্রোফোরাসেতে আমরা দেখি, আচ্ছা একবার হোয়াটসঅ্যাপে যাও, ছবিটা দেখিয়ে দিই তোমাদের, ওই ছবিটাতে মেন অর্গান, সেক্স অর্গান, হান্টার্স অর্গান দেখতে পাচ্ছ ওই ছবিটা, একটা লম্বা বান মাছের ছবি, তার তলায় না প্লেটস গুলো রয়েছে। So basically there are three types of electric organs. Electric organs are three types. প্রথমটাকে বলা হয় মেন অর্গান, then you have পিঠের কাছে লেজের কাছে স্যাক্স অর্গান, এন্ড নিচে হান্টার্স অর্গান। সো মেন অর্গান মেন কারেন্টটা করে, স্যাক্স অর্গানও রয়েছে কারেন্ট দেয়, হান্টার্স অর্গান মানে নিচে ট্র্যাক করে ইলেকট্রিক কারেন্টটা ছাড়ে, তাই জন্য হান্টার বলে, প্রেকে ধরার জন্য, হ্যাঁ হান্টার্স। সো তাদের ভেতরে তুমি দেখো যেভাবে রয়েছে, একদিকটা স্মুথ ডিস্ক গুলো, আর একদিকে আঙুলের মতন, হ্যাঁ, বাইরের দিকটা মাইনাস, ভেতরের দিকটা প্লাস, আবার এদিকে আঙুলের দিকটাতে কি হলো, ভেতর দিকটা মাইনাস, বাইরের দিকটা প্লাস, এই পরপর 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 রয়েছে, এইটাই ডিপোলারাইজ হয়ে যায়, উল্টো হয়ে যায়, যখন কারেন্টটা যায় উল্টো হয়ে যায়। রেস্টিং এতে তখন কি থাকে, বাইরেটা প্লাস ভেতরটা মাইনাস, ঠিক আছে, আবার এদিকে কি হচ্ছে, ভেতরটা মাইনাস বাইরেটা প্লাস, কিন্তু যেই এটা উল্টে যায় দেখো লাল হয়ে গেছে, তখন কিন্তু 150 মিলিভোল্টস হয়ে গেছে, আগে 0 মিলিভোল্টস, বাইরেটা প্লাস ভেতরটা মাইনাস, ভেতরটা মাইনাস বাইরেটা প্লাস, তখন 0, কিন্তু ওইটা ডিপোলারাইজ হয়ে যায় নার্ভাস স্টিমুলেশন, ওই স্পাইনাল নিউরনস যেগুলো ঢোকে 7th 9th আর 10th ক্রেনিয়াল নার্ভস, ওদের ব্রাঞ্চেস গুলো লাল হয়ে গেছে মানে ইলেকট্রিক কারেন্ট, আর পরপর তিনটে মানে কি হলো, তিনটে ব্যাটারি লাগানো, ওদের কারেন্টটা বেশি। আবার পিডিএফ এ চলে যাও করে, এটা কি করছে, ইলেকট্রিক মানে মেন অর্গান, এই ছবিটাতে যাও, ওই 22.2a, হ্যাঁ, এটা we are not taking the section of the sacs organ, হ্যাঁ, এটাতে we are সেকশনটা যেটা নিয়েছে দ্যাট ইজ হচ্ছে উপরে মেন অর্গান আর নিচে হান্টার্স অর্গান, এই লম্বাটাতে দেখলে তো উপর দিকে দেখো ইলেকট্রিক অর্গান দুটো জালি 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 দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ,
আর নিচে রয়েছে হান্টার্স অর্গান, দুটোই ইলেকট্রিক কারেন্ট ছাড়ে। ঠিক আছে, তলায় বান মাছের ছবিটা রয়েছে। এবারে অনেক তলায় যাও, এবারে তলা মানে গো টু পেজ 278. So they have been these electric organs in torpedo derived from branchial muscles. Branchial muscles গুলো তোমরা জানো, visceral, when you have studied visceral arches, জানি না পড়েছো কিনা, visceral arches আমাদের comparative anatomy তে ছিল। So basically there are branchial arches, visceral arches বলে। ঠিক আছে, the first one is the mandibular arch, হ্যাঁ, সেকেন্ডটা হচ্ছে হায়োয়েড আর্চ। ম্যান্ডিবুলার আর্চ হচ্ছে এখানে আর্চ মাছের মধ্যে থাকে, তারপরে থাকে তোমার হায়োয়েড আর্চ, নিচের আরেকটা বোন রয়েছে, আমাদের ওগুলো ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে। তারপরে গিলসের এখানে ব্রেঙ্কিয়াল আর্চ, ব্রেঙ্কিয়াল স্লিটস, ফুল কানকো স্লিটস, মাঝখানে যে জায়গাটা ওটাকে আর্চ বলে, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে হাড়ও যায়। তো সেই হাড় এগুলো কি করে, যখন ওরা নিঃশ্বাস নেয় ওদের ওই কানকোটাকে খোলে, উপরে ওপারকুলামটা যেটা থাকে ওটাকে খোলে, মাসেলটা, আর আর্চটাও থাকে যে হাড়টা, সেটাকে হাড়টাকে সরায়, এটাকে খুলে যায়, ওটা কনস্ট্যান্ট করে যায়, নিঃশ্বাস নেয় জলের মধ্যে। তো ওই ব্রেঙ্কিয়াল আর্চেস বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে ব্রেঙ্কিয়াল আর্চেস, কিছু ব্রেঙ্কিয়াল মাসেলস গুলো ওরা কন্ট্রাক্টর করে না বেসিক্যালি, ওদের অন্য আলাদা আছে, কিন্তু ওইগুলো শুধু ইলেকট্রিক কারেন্ট ছাড়ে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অরিজিন। বেসিক্যালি মাসেল, ব্রেঙ্কিয়াল মাসেলস, দে আর মডিফাইড ইনটু ইলেকট্রিক অর্গানস। তো হ্যাঁ, সো মেকানিজমটা হচ্ছে, তুমি ওই 22.5a তে যাও, পিডিএফ 22.5a তে যাও। প্রথমটা হচ্ছে ইলেকট্রোসাইট অ্যাট রেস্টিং, যেখানে জিরো থাকে, যেখানে আমরা বলছিলাম জিরো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জিরো নয়, আরেকটু বেশি থাকে। স্মুথ ফেস প্লাস সোডিয়াম ইজ হাই আউটসাইড, হ্যাঁ, লো ইনসাইড, আর ভেতরে পটাশিয়াম থাকে বেশি, বাইরে পটাশিয়াম থাকে কম, যেমন নার্ভের মতন। হ্যাঁ, এবারে তফাৎটা কি হচ্ছে, দুটোর মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ 100 মাইনাস 100 মিলিভোল্টস। আমাদের নর্মাল নার্ভ সেলসে -70 মিলিভোল্টস থাকে resting membrane potential, here it is -100 in this electrode, and they need to give a much stronger. এবারে স্টিমুলাস যখন হয় কি হয়, সোডিয়াম চ্যানেলস গুলো খুলে যায়, সোডিয়াম ভেতরে ঢুকে যায়, দেখো বি তে ইলেকট্রোসাইট অ্যাক্টিভ, lots of this sodium channels they start to enter inside। ঠিক আছে, ভেতরে ঢুকে গেল, আর পটাশিয়াম চ্যানেল খুলে যায়, পটাশিয়াম বাইরে বেরোলো, কিন্তু তিনটে সোডিয়াম ঢোকে and 2 potassiums বাইরে, so there is a deficit of 1 minus charge, and so this causes a high potential difference। so the potential difference কি হয়ে যাচ্ছে, plus 60 volts, মানে almost 150 volt millivolts difference, it was minus 100 millivolts, and ওখান থেকে কি হচ্ছে plus 60 millivolts হয়ে যাচ্ছে, minus 100 to, so almost like plus 1 মানে 160 millivolts তে তফাৎ। ঠিক আছে, so this is how the electric current transfer হচ্ছে, মানে how the electricity is transferred like a nerve impulse basically, কিন্তু অনেকটা বেশি। ঠিক আছে, এটাই আজকে রইল। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে।